Welcome to HebrewPod101.com's עברית ב3 דקות, the fastest, easiest and most fun way to learn Hebrew. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. In this series, we're going to learn basic Hebrew expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Hebrew. In Hebrew, there is no formal and informal language. You can use this introduction in both cases and keep it simple. However, in Hebrew, there is a difference between male and female language. Let's first see how Israeli people introduce themselves in a simple way. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. Hi, I'm Yana. It's a pleasure. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. Start by saying Shalom, אני, then saying your name. Shalom, אני יאנה. Finally say נעים מאוד. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. And now let's see the same sentence if you wish to be more specific in addressing the person you are introduced to. If you're introducing yourself to a woman, you should say Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. If you are talking to a man, you should say Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. The last part of the introduction has been changed based on the gender of the person you are talking to. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. For a woman, versus Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. For a man. אני, in this case, has not been changed, and in both cases stands for I am, regardless of your gender. The last sounds of the last word changes, however. אותך, if you are talking to a woman, and אותך, if you are speaking to a man. One more time. The simple way to introduce yourself in Hebrew is Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. In case you want to personalize the greeting, you say Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד להכיר אותך. Now it's time for Yana's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Israel. If you don't want to worry about using the right word for men and women, just say נעים מאוד, as I said at the beginning of this lesson. There is no cultural importance if you add the last part to the introduction. It just makes the sentence more complete. Do you know how to say thank you in Hebrew? You will learn how to say this and many other words in the next lesson. עד הפעם הבאה. Till next time. آووند بشمية نتقدى الشمخ تيتي ملچوتخ نيفي سويانخ آووند بشمية نتقدى الشمخ تيتي ملچوتخ نيفي سويانخ اي كانت بشمية أبقرأ هلا لخما سنقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت أبخنا شقلا خياوين ولا تقلا نسيونا إلا بصا من بيشا مطل ديلو هاي ملشوتا وخيلة وتشبختا العالم آمين آمين آفوند بشمية نتقدى الشمخ تيتي ملشوتخ نيفي سويانخ اي كانت بشمية أبقرأ لخما سنقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت أبخنا شقلا خياوين
ولا تقلن نسيونا إلا بصا من بيشا مطل ديلو خاي ملشوتا وخيلة وتشبختا العالم آمين آمين. Welcome to GreekPod101.com's Ελληνικά σε 3 λεπτά. The fastest, easiest and most fun way to learn Greek. Γεια, λέγομαι Χρυσή. Χαίρομαι πολύ. Hi, I'm Chrissy. Pleased to meet you. In this series, we are going to learn basic Greek expressions. It is super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Greek. There are only 2 sentences you need to do it. But first, it is important to clarify that in Greek, there is a difference between formal and informal language. Let's first see how Greek people introduce themselves in an informal situation. Γεια, λέγομαι Χρυσή. Χαίρομαι πολύ. Hi, I'm Chrissy. Pleased to meet you. Γεια, λέγομαι Χρυσή. Χαίρομαι πολύ. Start by saying γεια, λέγομαι, then say your name. Γεια, λέγομαι Χρυσή. Finally, say χαίρομαι πολύ. Γεια, λέγομαι Χρυσή. Χαίρομαι πολύ. And now, let's see the same sentence in formal speech. Χαίρετε, λέγομαι Χρυσή Παπαδοπούλου. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. Hello, my name is Chrissy Papadopoulou. Pleased to make your acquaintance. Χαίρετε, λέγομαι Χρυσή Παπαδοπούλου. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. So what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. Ya has been substituted with the formal greeting χαίρετε, Greek for rejoice. Λέγομαι Χρυσή has not been changed. Λέγομαι stands in both cases for my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Χρυσή Παπαδοπούλου. Here, you would say your full name. Finally, there is one more change to the ending. We added the words για τη γνωριμία to the phrase χαίρομαι πολύ. In informal cases, we can just say χαίρομαι πολύ, literally, I'm happy or pleased. But in formal cases, it's good to add για τη γνωριμία, which is Greek for the acquaintance, or in this case, your acquaintance. One more time. The informal way to introduce yourself in Greek is γεια, λέγομαι Χρυσή, χαίρομαι πολύ. The formal way to introduce yourself is χαίρετε, λέγομαι Χρυσή Παπαδοπούλου, χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. Now it's time for Chrissy's insights. Greek people usually shake hands when they meet someone, sometimes extremely vigorously. So accompany your introduction with your best firm handshake. And if you're not sure if you have to use the formal or the informal greeting, the informal greeting χαίρομαι πολύ is not considered rude. It is acceptable and used widely even in formal situations. Do you know how we say thank you in Greek? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μάθημα. See you then! Come si lega perché da? Jetzt wir schauen die Leute, der ist auf der Klasse. Das ist kein Problem, ja. Diese Geschichte.
Nach links sieht man ein Silberbogen, ich habe das letzte Zeit, so 1998 Ausgabe durch eine amerikanische Universität Barcelona. Ganz oben gefunden, Mosaik und Fußboden von einer Kirche. Das sind byzantinische Zeit, 500 Jahre ist. So fast ähnlich so wie in der Fußboden. Nach links ist ein Bezirk, wie gewohnt ist. Manche mit zerstörten Fassaden, manche hinten oben, aber es ist ein Bezirk. Die Stadt Petra waren 9 Bezirke. Ein Gang, ein Dorf, eine Hinten. 40 Quadratkilometer hat die Stadt so. Egal wo wir jetzt wandern, ist immer zu sehen. Das war eine gepflasterte Hof, heißt Terminus, der zum Grunde. Jetzt, Leute, sie wollen links oben, wo das neue sieht, die damals war. Dann, ja. Und der richtige Sache gesehen, das ist nirgendwo. Sieht man deutlich, wie wurde die Hand vom Kloster runtergekommen. Die meisten Leute kommen hier, immer bis Stadtzentrum. Dann noch das Stadtzentrum. Aber sonst, das wird die meisten gleich. Das sind die Sachen,